Yes, good evening, my dear students. I hope am I audible? Yes, ma'am. Okay, so in the couple of minutes we will start the session. In the last session we were completed with some questions on evolution. All right. Yes, good evening, YouTube students. A very warm welcome to you all. So we completed around half of the chapter in the last session, means half of the questions which covers the concepts in the lesson. So today we are going to complete it as it carries 1 to 2 marks in our CET as well as in NEET 2. Okay. So in the last session, we discussed regarding the theories of evolution, right? Can you name the theories here, which all we discussed in the last session? So we discussed regarding theory of biogenesis. I hope you remember. First, we discussed regarding theory of abiogenesis. Later comes chemical evolution, theory of biogenesis, as well as spontaneous generation, what we can say, spontaneous theory of spontaneous generation. Right? So these all we learned in the last session. Hmm? Then we solved many questions related to theories. And first of all, in this lesson, we learned regarding the Big Bang theory and all. Right? So, and we focused much on a Miller's experiment, primitive Earth, how Miller created primitive Earth in his apparatus. That all we learned here. Yes, hello, Umesh. So, this all we learned in in the last session. Today, we are going to concentrate on the other part of the lesson, which is the other part. So today we are going to mainly concentrate on the connecting links. So evolution means what? How we will get to know regarding the evolution. So we will get to know regarding the evolution by studying the fossils. What we can say it as paleontology. So fossils ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೇಲಿಯಂಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಪೇಲಿಯಂಟಾಲಜಿಯಿಂದ ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪೈಸಸ್. ಓಕೆನಾ, ಪೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಿಶಸ್ ಅಂತ. ಪೈಸಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋದಲ್ಲೂ ಏನಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೈಸಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಾಗ ದ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಪೈಸಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಎನಿವನ್? ಎಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಯಾ ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಶಸ್. ಫಿಶಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೂಪ್, ದ ಕ್ರೊಕೋಡೈಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೂಪ್. ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಏವ್ಸ್. ಏವ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಂಬ್ರಿಯೋದಲ್ಲೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಗಿಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ? ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಕಾರಿ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಏವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಕಾರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟು ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಪೇಲಿಯಾಂಟಾಲಜಿ. ಮತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಯಾವ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಫಿಶಸ್ ಇಂದ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟುಡೇ. ಈ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ connecting links and all. Okay na? So let us start the session without further delay. Yeah. Just a minute.
Yeah. So this question of today is an important evidence is in favor of organic evolution is the occurrence of, yes, Vijay, hi, Rakesh, hi, uh, in the occurrence of homologous and analogous organs, homologous and vestigial organs, analogous and vestigial organs, homologous only. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ an important evidence in favor of organic evolution ಅಂತ. We will study about the organic evolution. It is nothing but what we studied in Miller's experiment. So important evidence ಯಾವುದು organic evolution ಗೆ occurrence of ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಮತ್ತೆ ಅನಾಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಅನಾಲೋಗಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್? ಎಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, yes Zoom students, okay, Lubna answered it. What about others? What about others? Bega, only Lubna answered it. What about others? Yes, YouTube students, do answer the question. What will be your answer? Okay, Lubna answered as option B anta. Right? Homologous and vestigial organs. So let us check the answer here. Exactly, homologous ಮತ್ತೆ vestigial organs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. These are the evidence. ಏನು ಇಲ್ಲಿ? So here, process by which changes in genetic composition and the evolution example. For example, anta bandaga, human appendix. We have a organ called as appendix. Okay. Priya and Piraya Jayanna and Vijay Lamani answer to the question. Okay. Human appendix is the developmental derivative. Human appendix ಏನು? ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್. ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆರ್ಗನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಇರತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಆಫ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಮಚ್ ಲಾರ್ಜರ್ herbivorous cecum found in our primate ancestor. They both are structurally homologous. ಯಾವುದು? ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ vertebrates cecum is large. So ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೀಕಮ್. ಈ ಎರಡರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಇವೆರಡರ ರಚನೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಸೊ ಈ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಈ ಸೀಕಮ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮೈಟ್ ಬಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡ್ಯೂ ಟು ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಸ್ ದ ರಫೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಫೈಬರ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಅದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಸೇಮ್ ಇವೆ, ಫಂಕ್ಷನಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಆರ್ಗನ್ ಇನ್ ಅ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಅನಿಮಲ್. ಓಕೆ, so these are called as what we can say evidence anta helಬಹುದು. Okay, I will let you know regarding that later, Lubna. Fine. So let us check. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಠ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ದು. ಕೆಮಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು. Yes, okay. Good evening everyone, YouTube students, do answer it. So evidences of organic evolution ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳು ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ.
ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೋ-ಅಸರ್ವೇಟಿವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕೋ-ಅಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸೆಲ್, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಸಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್, ಸೊ ಅದು ಒರಿಜಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಡೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಈಗ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅನಾಲೋಗಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಲೆಸ್. ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತವೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸಿರಾಲಜಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನಿದು ಸಿರಾಲಜಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಅ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಅ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿರಿಯಾಲಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್. ದೆನ್ ಪೇಲಿಯಂಟಾಲಜಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಯಾವ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿವೆ ಅಂತ. ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೆಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಸಿರಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಿರಾಲಜಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೀರಮ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೀರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ಐ ಸೆಡ್ ಯು ರೈಟ್. ಸೊ ದ ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಂದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅದು, ಹೌದಾ. ಸೊ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಯಾವ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಸೇಮ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್, ಕ್ವೈಟ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಗ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಾದೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಾದೆ ಅಂತ, ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದ ಸಿರಾಲಜಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಥ್ರೋಪಾಯ್ಡ್ ಮಂಕೀಸ್ ಅಂತ ಇವೆ, ಆ ಮಂಕೀಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನಿಯರ್ಲಿ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅನ್ನೋ ಗಾದೆಯನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ CET ಯಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ನೀಟ್. ಸೊ ವೈರಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ವೈರಸಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಯುಗ್ಲಿನಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾದಲ್ಲಿ ಯುಗ್ಲಿನಾ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅನಿಮಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫುಡ್, ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನ ತಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಯು ಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಥರ ಅನ್ನೋ ಥರ. ದೆನ್ ಪ್ರೋಟಿರೋಸ್ಪಾಂಜಿಯಾ, ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ which is called Proterospongea. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಪೋರಿಫೆರಾ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ಮತ್ತೆ ಪೋರಿಫೆರಾ ನಡುವೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸತ್ತೆ. ಪೆರಿಪ್ಯಾಟಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ. ಇಟ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನಿಲಿಡಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ. ನಿಯೋಪಿಲಿನಾ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೊಲಿಸ್ಕಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿಲಿಡಾ ಅಂಡ್ ಮೊಲಿಸ್ಕಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಎನ್ನಿಲಿಡ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ಸಿಕ್ತವೆ, ಮೊಲಿಸ್ಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ಸಿಕ್ತವೆ. ಡಿಪ್ನಾಯಿ ಅಂತ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಲಂಗ್ ಫಿಶ್, ಡಿಪ್ನಾಯಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಫಿಬಿಯಾ. ಆರ್ಕಿಯೋಪ್ಟೊರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏವ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಇದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೋಥೀರಿಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ reptiles and mammals.
Okay, so this is regarding what we can say connecting link, which is very important. Let us proceed to the questions now. So ಯಾರಿಗೆ ಪಾಠ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ. ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನು? ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, when we take a tiger and when we consider a cat, so both belongs to what we can say is just a minute, no, don't take this example. Okay, so development of dissimilar characteristics in a closely related groups. Closely related groups ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕಾಣೋದು. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಕಾಮನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೇಟಿಂಗ್. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಸದಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದೇ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಂಶಸ್ಥರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೇ ವಂಶಜರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್? Lubna answer to the question. Yes. Piraya Jayanna answer to the question. Vijay answer to the question. Very good. Yes, YouTube students, come on. Be fast. Supriya MS, very good. Yes, try it. So biology, you should remember what we can say lots of terminologies. Okay, ಆ terminologies ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ, it is not bahating the definition. If you understood the terminology, then only you can crack the multiple choice question in biology. Yes, Raghu answered to the question. No, he said only okay. Okay, please do answer the question. Comment the answer in the chat box. Okay, Vijay. So let us check the answer here. The right answer is here option B, development of a common set of characteristics in a group of different ancestry. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಂಶಜರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ us take ancestor A, ancestor B. So he ancestor gives rise to group C, this ancestor gives rise to D. Okay na? So development of common characteristics. ಈ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಈ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ in unrelated groups of organism. So what do you mean by convergent evolution? Very important for theory also. Development of similar, ಒಂದೇ ತರಹ ಇರುವಂತಹ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ ಇದೆ, ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ದೇ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ, ಬರ್ಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಏಪ್, and insect is a invertebrate, bird is a vertebrate, bat is a mammal. So even though these all belongs to the different groups, they have wings which are used for flying. So development of similar adaptive functional structure in unrelated groups is called as convergent evolution. Yes, Sujan answered it good. Fine. So this is regarding the question. Let us proceed to the third question here. The presence of gill slits in the embryos of all vertebrates supports the theory of metamorphosis, biogenesis,
organic evolution recapitulation. So just now we studied regarding it. Okay. Yeah, ಬೇಗ. The presence of gill slits in the embryos of an vertebrate. So ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ when we were studying or when I was explaining evidences of organic evolution. Organic evolution ಬಗ್ಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಲುಬ್ನಾ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, what about others? Yes, Nirmala from YouTube answered to the question. Good. Sujan, Piraya Jayana. I think some of the students here are my old students, I guess. Mean 10th standard ಕಲ್ಸಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. I feel if it is, please let me know. Manjunath answered it. Vijay Lamani answered it. Very good, good. So option A ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, option D ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Only some of them answered as option B, biogenesis. Okay, let us check the answer here. The right answer is here option D, recapitulation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Yes. Okay. In the embryos of all vertebrates, the presence of gill slits supports the theory of recapitulation. What do you mean by recapitulation? Repeating the early stage of embryogenesis. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ತರಹ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅನ್ನ ದಾಟಾ ಹೋಗ್ತಾವೋ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ರೀಕ್ಯಾಪಿಟುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀಕ್ಯಾಪಿಟುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ರೀಕ್ಯಾಪಿಟುಲೇಷನ್ ಥಿಯರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯಾರಲೆಲಿಸಮ್ ಈಸ್. ಪ್ಯಾರಲೆಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್. It is adaptive divergence of widely separated species, adaptive convergence of widely different species, adaptive convergence of closely related species. So parallelism andre enu? Is it adaptive divergent? Is it adaptive divergence of widely separated species? Enu idu parallelism andre? 1 minute. Yes, do answer to the question. Okay. Fine. Lubna answered to the question. Very good. What about others? Be fast. Vijay answered it. Okay. Ravi T. Sujan. Okay, good. Glad to know my old students are here. Fine. Parallelism is. Enu parallelism andre? Is it a adaptive divergence? Is it a adaptive divergence of widely separated species? Adaptive convergence of widely separated species? Yes, Nirmala. Ramesh Chavan answered to the question. Priya answered to the question. Fine. Okay, so most of you voted for option A, some of you voted for option C, adaptive convergence of widely different species. So illéನಾಗತ್ತೆ? Option D ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, adaptive convergence of closely related groups. That is the right answer. So ಏನಿದು? Development of similar adaptive functional structure in unrelated. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು convergent evolution ಅಂತೇವೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತ್ವಿ. When convergent evolution happens or found ಅಲ್ವಾ,
ಇನ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಾವಾಗ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರುತ್ತೋ, ಓಕೆ ಚೈತ್ರ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇನ್ ಡೀರ್. ಜಿಂಕೆಯಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದೆ, ಓಡತ್ತೆ ಜಿಂಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಟೂ ಟೋಡ್ ಇದೆ, ಟೂ ಟೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟುಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೋಡ್, ಹಾರ್ಸಿಗೆ 1 ಟೋ ಇದೆ ವಿತ್ 2 ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಫ್ಲಿಂಟ್ ಬೋನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 3 ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ 1 ಮಾತ್ರ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗಳಾಗಿವೆ. ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ತುಂಬಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಇನ್ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗತ್ತೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಪ್ಯಾರಲೆಲಿಸಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲೆಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಗುಡ್ ಟ್ರೈ. So let us proceed to the next question here. The finch species of Galapagos Islands are grouped according to their food sources. Which of the following is not a finch food? So Galapagos Island ಅಲ್ಲಿ ಫಿಂಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ? ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಬೀಕ್, ಅದರ ಕೊಕ್ಕಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಓಕೆನಾ? ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀಕ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ದೋಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಈಟ್, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಿಂಚ್ ಫುಡ್? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್? ಕ್ಯಾರಿಯನ್, insects, tree buds, seeds. Yes, YouTube students, be fast. Yeah. Lubna answered it. Okay. And YouTube students, if you want to watch the theory classes ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಠ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ CET ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಥಿಯರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಟ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಒಂದು, ಸಂಕಲ್ಪ ಏಸ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಅ ಸಂಕಲ್ಪ ಏಸ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ನ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಬಯಾಲಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ ಮೈ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಡನ್ ಇನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಏಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Okay, Lubna answered to the question. Manjunath, Priya and Vijay answered to the question. Okay, fine. So let us check the answer here. So ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಫಿಂಚಸ್ ಶೋ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ರೀತಿ ಕೊಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಅದು ತಿನ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತರಹದ ಕೊಕ್ಕುಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಕರ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು, ಯಾಕೆ ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಕೊಕ್ಕುಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತಹ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಕೊಕ್ಕನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಯಾಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ವು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಪಗೋಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ವು. ಸೊ ದ ಬೀಕ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದವು, ಟ್ರೀ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದವು. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಕ್ಕಿನ ರಚನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಕ್ಯಾರಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Carrion are dead bodies and no finches feed on them. So what is the meaning of carrion here? It is nothing but a dead body. ತುಂಬಾ ಜನ ಇದು ಪದದ ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, so they couldn't answer it. So carrion ಅಂದ್ರೆ dead body ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? So the finches feed on insects, tree buds, seeds and cactus ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Yes, very good. So most of you answered it very quickly and correctly. Good. Let us proceed to the next question. Darwin's finches are a good example of
industrial melanism, connecting link, adaptive radiation, convergent evolution. Very easy question. Yes. ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲಾಪಗೋಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದವರು ಡಾರ್ವಿನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಫಿಂಚಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಲುಬ್ನಾ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. ಫೈನ್. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Okay, Priya answered it. Fine. What about others? ಬೇಗ. Be fast, be fast. Okay, most of you voted for. Any other answers from YouTube? Option C, that is adaptive radiation. Exactly right. So let me explain if we have a data here. Okay. Let us proceed to the next question. Yes, Manjunath, Nirmala, Sujan answer to the question. Okay. I hope the concept of adaptive radiation ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Very important definition for theory. ಸೊ ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾ. ಒಂದ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳಿವೆ. ಎ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದೆ, ಬಿ ಇದೆ, ಸಿ ಇದೆ, ಡಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸರ್ಟನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಗ್ರೂಪ್, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಅವೇನಾಗ್ತವೆ, ದೇ ಆರ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವು ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ the process of evolution of different species in a given geographical area, starting from a point and literally radiating to other areas. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅವೇನಾಗ್ತವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗ್ಯಾಲಪಗೋಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಸುಪಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Australian marsupials. Just a minute. Yeah. So Australian marsupials ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we can see the kangaroos. Australian marsupials ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಹಲವಾರು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್. ಕಾಂಗ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅರೌಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕೊಯಲಾ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ದೆನ್ ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ, ದೇ ಆರ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್. Okay, they got radiated, shifted to other places due to the adaptive radiation. Okay, so this is about the Darwin's finches ಮತ್ತೆ adaptive radiation ಬಗ್ಗೆ. Next question. Yes. Okay, which evidence of evolution is related to Darwin's finches? So Darwin's finches ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಯೋಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಆ ಒಂದು ಬಯೋಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಅದರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಅನಾಟಮಿ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ paleontology. So what do you mean by paleontology? Study of fossils.
Okay, what do you mean by comparative anatomy? Study of internal structure and comparing with the other groups and other organisms. Yes. Okay. So I got the answer from Lubna as option A. Okay. Yes, what about others? Yes, YouTube students. Priya answered it. Fine. Be fast. Vijay, okay. Sujan, Manjunath, okay. Fine. So let us check the answer here. The right answer is option A, that is evidences from biogeographical distribution. ನಾನು adaptive radiation definition ಅನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ. So it is particulated to ಒಂದು geographical location ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ unrelated species ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ they will segregate, they will be radiated ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಗ್ಯಾಲಪಗೋಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ 14 ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 14 ದ್ವೀಪಗಳಿವೆ ಅಂತೆ, which is situated in Pacific Ocean and west coast of South America. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ visited these islands. ಹೌದಾ, HMS ಬೀಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ he studied many flora and fauna, plants and animals here. However, Darwin's finches ಅಂದ್ರೆ what he observed certain birds, so which we will call it as Darwin finches anta, influenced Darwin to think about evolutionary changes. These birds designated as Darwin finches. ಇದಕ್ಕೆ ಡಾರ್ವಿನ್ ಫಿಂಚಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟೋರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ. ಡು ನಾಟ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಸೊ ಈ ಫಿಂಚಸ್ ಗಳು ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಇವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ದೆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೀಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, these finches were first to reach the Galapagos Island as migrants from the mainland. ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಗ್ಯಾಲಾಪಗೋಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಜನರೇಷನ್ಸ್. ವೆನ್ ದೇ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೇ ಫೇಸ್ಡ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ವಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳೇ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಬೀಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾಕ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್, ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಈಗಲ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಅ ವಲ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ಡ್ which feeds on a meat. Okay, so illustrate convergent evolution, homology, adaptive radiation, parallel evolution, or we can say parallelism. Yes, YouTube students. Yes, fine. So many of them answered to the previous question. Vijay, Ravi, Sujan, Nirmala, Manjunath, and Priya. What about the next question? What about this question? Yes, Lubna answered to the question. Okay. What about others? Yes. Yeah. Okay, Vijay, Priya, Nirmala answered to the question. Okay. What about others? Yes. Okay, some of you voted for option B and some of you voted for option C. Okay, Ravi T also answered it. Let us check the answer here.
So the right answer is here option C, adaptive radiation. So previously, hummingbirds and hawk used to stay in a same geographical area, and due to the change, okay, in the environment, they adapted a different feature and they got radiated, which is called, what we can say is option C, adaptive radiation. Next question. Which one of the following phenomena supports Darwin's concept of natural selection in organic evolution? So Darwin's ಅವರು theory of natural selection ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So according to it, what nature select the organism ಅಂತ. Simple, in the simple terms I said. So ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಫಿನೋಮಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಲಿ ದ ಶಿಪ್ ಬೈ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್, yes, prevalence of pesticide resistant insects, development of organs from stem cells for organ transplantation. So ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಕೂಡ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್? ಓಕೆ, ಲುಬ್ನಾ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಫೈನ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸುಜನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಅನಿಮಲ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಅಪ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಪ್ರಿಯಾ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಲಿ ದ ಶಿಪ್ ಬೈ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ವಿಜಯ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಇಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಸಿಇಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ 99%, 100% ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಇಟಿ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟೋ ದೂರ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಥಿಯರಿ ವಾಯ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಕಲೀರಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು just read the concept of natural selection. So natural selection, they don't go to the what we can say the scientific definition of natural selection. Just natural selection in ಹೇಳಿರಬಹುದು ಡಾರ್ವಿನ್ ಅವರು. So usually the organisms are selected by the nature based on the survival of the fittest, struggle of existence, ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಆಪ್ಷನ್? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿ, ಮಂಜುನಾಥ್, ರವಿ, ವಿಜಯ್, ನಿರ್ಮಲಾ, ಪ್ರಿಯಾ, ಸುಜನ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಲುಬ್ನಾ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೂ ಇಸ್ ರೈಟ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಫಿಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, ಯಾವ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಗೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೋ, ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು, ಟೆಂಪರೇಚರು, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶೆಲ್ಟರು, ಫುಡ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ destroyed. So Darwin considered that useful variations are transmitted to the offsprings. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳು, ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ which are transferred to the offsprings and appear more prominently in succeeding generation. After some generation, continuous and gradual variation in the possessor would be so distinct they form a new species. So ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಿಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. So this is proved by the pesticide resistant insects that have ability to survive as they have resistance genes, so they are selected by nature. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಸ್ಕಿಟೋಸ್ಗಳಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಯೂಶ್ವಲಿ ರೇನಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಸ್ಕಿಟೋಸ್ಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತವೆ. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪುಟ್ DDT ಪೌಡರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುವೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಮೊಸ್ಕಿಟೋಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಸ್ಕಿಟೋಸ್ಗಳು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆವರಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಗಾಟ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್. ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಗಳು ಬೇಗ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಗಾಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು ದ DDT. ಮುಂಬರುವ ಜನರೇಷನ್ಗಳು ಗಾಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅವು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. somehow you can see at your own home. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸೊಳ್ಳೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ?
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ, ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಒಂದಿನ 2 ದಿನ ಸೊಳ್ಳೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸರ್ಟನ್ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಹೊಂದ್ಕೋತವೆ. ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಸಲ ನೀವು ಆ ಮನೆಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ತಂದಾಗ ಈ ಸೊಳ್ಳೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಷನೂ ಅದೇ ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ತಂದ್ರೆ after some years the mosquitoes will not die by the smoke of that coil. Okay, why? Because this is due to the variation and sudden mutations anta helbahudu. Okay, let us proceed to the next question. Okay, Nicotiana sylvestris flowers. Question ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ನಿಕೋಟಿಯನ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ. ಅದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಡೇಸ್, ಯಾವಾಗ ದಿನಗಳು ಲಾಂಗ್ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ದಿನಗಳು ಲಾಂಗ್ ಇರ್ತವೆ, ರಾತ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಕೋಟಿನ ಟೆಬಾಕಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇಸ್. ಇಫ್ ರೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ, ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತೇವೆ ಅಂಡರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೋಟೋ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತೇವೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಫ್ಲವರ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಕೋಟಿನ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟ್ರಿಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಲೈಟ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು 5-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ, ನಿಕೋಟಿನ ಟೊಬ್ಯಾಕಮ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಲೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 3 hours ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೋತ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ and can be cross fertilized to produce self fertile offspring. ಇವೆರಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಜೀನಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಸೆಲ್ಫ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರೋ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದವು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ನಿಕೋಟಿಯನ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟೆರಿಸ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಟಿಯನ ಟೆಬಾಕಮ್ ಟು ಬಿ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್? ಯಾಕೆ ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಇವನ್ ದೋ ವಿ ಗಾಟ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಫರ್ಟೈಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ, ಏಬಲ್ ಟು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಇಂಟರ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಇಂಟರ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ. ದೇ ಆರ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ವೈ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ? ನಾವು ಯಾಕೂ ಇವೆರಡನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್, ತಲೆ ಓಡಿಸಿ. ಎಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Okay, Jyoti, Manjunath, Ravi, Vijay, Nirmala, Priya, Sujan, answer to the last question. What is your answer on this question? Lubna, answer to the question. Okay. Yes. Nirmala GS answered it. Good. Vijay Lamani answered it. Fine. Dhanush, okay. Nijilingappa, okay. Very good, YouTube students. Be fast, all of you. Nirmala, Priya answered it. Okay. Let us check the answer. The right answer is option A. Most of you think, answered it correctly. Option A. ಅವು ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದೇರ್ ಫೋಟೋ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಡೇಸ್ ಬೇಕು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಏನಾಗ್ತವೆ, ದೇ ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಇಂಟರ್ ಬ್ರೀಡ್. ಓಕೆ, ಧನುಷ್, ರವಿ, Jyoti answer to the question. Let us proceed to the next question.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದ ಆನ್ಸರಿಗೆ ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ ಬ್ರೀಡ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಸೊ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಶಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೆಬಾಕಮ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. They are considered as a separate species because since their flowering periods are different in the nature. So cross pollination is not possible in the nature, that is naturally. So this makes them ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ? ಎಸ್, ಬಸವರಾಜು ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಚೇಂಜ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಚೇಂಜ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಚೇಂಜ್? ಎಸ್, ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. Lubna, answer to the question. Okay, some of you did not attend the theory session. If you want the theory session, the revision classes are going on at 4 o'clock. At 4 o'clock on 9th and 10th. 9th and 10th. Date October 9th and 10th. We have biology class at 4 o'clock where we are starting with the synopsis of sexual reproduction in plants. Just a synopsis, or we can say a repetition of a chapter or the revision. Sexual reproduction of plants. We are going to focus on more theory questions here. Okay, if possible, you can attend it in YouTube. It will be live on YouTube. Okay. Yeah. Yes, here answered it by Dhanush, Nijalingappa, Vijay, Ravi, Nirmala answered it. So most of them voted for option A. So mutation anta. So here the example, the answer is long-term evolutionary change. So long-term agi evolution agi alli diversity ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗೋದು. ಈಗ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್. ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್. ಯಾವ ಸ್ಪೀಶೀಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ತಾವೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್, ಅಲೋಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್, ಸಿಬಿಲಿಂಗ್, ನಿಯೋಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಎಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. Okay, Lubna answered it. What about others? Basavaraju answered it. Good. Very quick responses. Yes, YouTube students, be fast. Dhanush. Okay. Nijalingappa. Nirmala. Vijay. Ravi. Yes, what about others? Fine. So some of you voted for option B, some of you voted for option D, neopatric anta. So the right answer for this is option B, allopatric. Option B, allopatric. So what do you mean by allopatric here? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
Allotropic are species are those that could interbreed but do not because they are geographically isolated. So allopatric species ಅಂದ್ರೆ they can interbreed with one another. ಆದ್ರೆ ಅವು interbreed ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ they are geographically at the different location. Sympatric ಅಂದ್ರೆ ಏನು? These are groups of similar organism that although in a close proximity theoretically capable of interbreeding but do not interbreed because of differences in behavior, flowering time. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಸೇಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ತರಹದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅದರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ ಬ್ರೀಡ್. ದೆನ್ ಸಿಬಿಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಸಿಬಿಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲೋಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question. Weismann cut off tails. Weismann cut off tails of mice generation after generation, but tails neither disappeared nor shortened, showing that. Weismann ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ತಗೋತಾರೆ ಅವರು? ಮೈಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಮೌಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಅಂಡ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಟ್ ದ ಟೇಲ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ದೋಸ್ ಮೌಸಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಟೇಲ್. ಎಷ್ಟೇ ಅವು ಟೇಲ್ ಇತ್ತು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಾಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೈಜ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಲಗಳು ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಜನರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ವು. ಸೊ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದೇನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡಾರ್ವಿನ್ ವಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಟೇಲ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್, ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಥಿಯರಿ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ಲೆಮಾರ್ಕಿಸಮ್ ವಾಸ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. Inheritance of acquired characters. So what do you mean by acquired characters here? Yes, Jyoti answer to the question. What do you mean by acquired characters here? ಯಾವ ಒಂದು characters ಅಥವಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು which we will adapt or which we will get during our lifetime. Heredity ಇಂದ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ. Those are called hereditary character or genetically characters ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Acquired characters ಅಂದ್ರೆ which we will, the characters which we will adapt ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಲುಬ್ನಾ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. ಜ್ಯೋತಿ, ಧನುಷ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಪ್ರಿಯಾ, ವಿಜಯ್, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವೋಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಲೆಮಾರ್ಕಿಸಮ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಲೆಮಾರ್ಕಿಸಮ್ ವಾಸ್ ರಾಂಗ್. ರೆಮಾರ್ಕ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಕೂಡ ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆವರಲ್ ಜನರೇಷನ್ the variations are accumulated up to such extent that they give rise to new species. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೊಸದಾದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗಳೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ವಾಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ರಾಂಗ್ ಬೈ ಆಗಸ್ಟ್ ವೀಸ್ಮೆನ್ ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ he used to cut, Weismann cut off the tails of rats for as many 22 generations ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಲೆಮಾರ್ಕ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. But he did not see any transfer of acquired characters from generation to generation. So Lamarckism was disproved by Weismann. ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? Okay, guys. So this is about certain questions on what we can say. What we can say is evolution. And ಇದರಲ್ಲಿ Hardy-Weinberg principle ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Hardy-Weinberg principle. ಸೊ ಥೇರಿ ಆಯ್ತು, ಸಿಇಟಿ ಆಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಡಿ-ವಿನ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡಿ-ವಿನ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ಬೇಡಿ, ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2pq ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನಿದು ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ. ರೈಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಲೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಎರಡರ ಸಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಅಂಡ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್.
PQ ಅಂದ್ರೆ 2PQ represents heterozygous condition of the allele. Okay, do concentrate on this also. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಡೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಇನ್ ಥಿಯರಾಟಿಕಲಿ as well as in our again KCET vacation classes. We are going to focus much on this Hardy-Weinberg principle. Okay guys, fine. Any doubts? Okay, fine then. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಏಮ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ in any way, emotionally, mentally, physically, so that you can win. Fine. So let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye. And don't forget to comment regarding how was the class. Okay. So your feedback is very important for other sessions also. Fine. Let me end up the session here. Have a nice day.